أهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم العافية و thank you for joining us اليوم لتاني ويبينار بنعمله ب ZeroCovidLB.com ال Independent Lebanese Committee للإليمينيشن of COVID. عندنا a stream of people joining in هلا صرنا شي 30. So let's get started. All right. So بهذا الثاني ويبينار اللي بنعمله عندنا هالمرة 3 guests joining us اليوم. حسن زرائت، غنوة الحايك ومارون بسليمان. واليوم رح نحكي الحديث يعني إجمالا رح يكون especially I guess a very big hot topic new viral strain new variants that are popping up. كمان data needs and limitations, genomic surveillance, the current situation بلبنان, the potential future paths, وكمان zero COVID strategy. So الفورمات رح يكون إنه كل واحد منا رح يحكي over some topic for a couple of minutes وآخر شيء رح يكون في discussion بيناتنا نحن speakers ومن بعده رح نفتح discussion لكل ال participants لمين ما بيحب كمان إنه يشارك either by audio or video. In the meantime throughout the webinar إذا بتحبوا تسألوا أي أسئلة please type them in بالchat box ونحن بآخر شيء بالحديث بالdiscussion we can take some of these then or otherwise you can also do that later بالgeneral discussion. So yeah. And I'll hand over the floor to Hassan. Thank you جاد على الدعوة وعلى تسيء هالاجتماع المهم حتى نوحد جهودنا ونحكي بين بعضنا كخبراء وكمان شوي نوعي الناس على شو عم بيصير بالنسبة للكوفيد وبلكي نطلع سوا باستراتيجية لحتى ولو لمرة نواجه هالبانديميك. جاد إذا بس تعطيني permission لحتى لي شو اسمه شارك السكرين تاعولتي سلايدات تاعولي بالإنجليزي بس لحتى الكل يقدر يفهم شو عم نحكي اليوم رح أحكي بالإنجليزي بالعربي عفوا. الموضوع اللي كتير يمكن هلا صار هوت توبيك هو موضوع الطفرات. يمكن نحن كمختصين بالفيروسات الطفرات هو شيء طبيعي وبنضلنا نراقبه كل الوقت. نحن وصلنا لما جيت على 7 سنين عم نراقب طفرات الانفلونزا والروتا وغيره بلبنان، فهذا شيء طبيعي يصير بالفيروسات خاصه الفيروسات اللي هي عباره عن الار ان اي. يمكن فيروس السارس كوف 2 او الكورونا المعروف بالكورونا مقارنة بغيره من فيروسات اللي هي الجينوم تاعولها ار ان اي تعتبر شوي تطورها بطيء لأن عندها تقنية تقدر تصلح شوي الشفرة الجينية تاعولتها هي وعم تتكاثر داخل الخلية، بس ولكن كمان ردة فعل المناعية تاعولة الجسم واحدة من ردات فعل المناعية إنه هي تنتج عنا أخطاء بالجينوم تاعول الفيروس، وبالتالي إذا هالفيروس أصاب جسم شوي ضعيف في مناعته وعمل كادر لفترة طويلة داخل هالجسم مثل أشخاص عندهم نقص بالمناعة مثلا بيضلوا بالمستشفى لفترة طويلة، أو الأشخاص ممكن أحيانا اللي بيحصلوا على بلازما الدم بتكون نسبة الأجسام المضادة فيهم كتير واطي وبضل عندهم الفيروس بجسمهم لفترة طويلة. هالشيء بيسهل انه يتم يصير في تحفيز لهالطفرات الجديده اللي ممكن تنتشر مع الوقت. طبعا الفيروس من لما ظهر عم يعمل طفرات بس ولكن نسبيا كان مستقر لحد شهر اكتوبر، من شهر نوفمبر وطالع فجاه، وهذا نتيجه الانتشار السريع او الكبير اللي بلش يصير حول العالم. زادت هالطفرات بشكل مضطرد وظهر عندنا كذا فيروس متحور حول العالم اللي هن حنضوي عليهم اليوم على السريع.
طبعا ما حاحكي بالتفصيل عن كل الداتا، بس اول متحور او سلاله نحكى عنها من نهايه 2020 هو المتحور البريطاني او السلاله البريطانيه. انا كمان بنحب كمختصين نسمي الفيروس جاد، بس في ناس بدهم يفوتوا اذا بتفوتهم وانا رح طفي. فنحن ما بنحب نسمي الفيروسات بحسب المنطقه، بنعطيهم اسماء عاده بحسب علاقتهم الجينيه مع بعض او علاقه التسلسل الجيني تبعولتهم. فمن هيك عم نسميه نحن بي 117 او 501 واي في 1. هيدي اسماء المختصين عاده بيستعملوها. هالسلاله ظهرت او تم اكتشافها لاول مره، ونعتقد ظهرت ببريطانيا بس، ولكن سريعه مثل ما عم نشوف هون بالارجوان الغامق او الموف الغامق والفاتح انتشرت حول العالم. الارجوان الغامق هي الدول يلي صار فيه انتشار لهالفيروس داخل هالدول، والارجوان الفاتح هي الدول يلي رصدت هالفيروس عند الناس اللي مسافرين او جايين من برا. اوكي، سو الفاريانت او هالسلاله تم اكتشافها لحد هلا ب 57 بلد. وعم نشوف ببريطانيا اول ما ظهرت كيف بسرعه زادت نسبه هالسلاله. ومنيح هون نضوي على شغله انه بريطانيا هي من الدول القليله، هي والدنمارك، اللي بتعمل تحليل جيني لعدد كبير من الفيروسات اللي عم بيتم عزلها. يعني اكثر من 10% من الفيروسات اللي بيتم عزلها بيتم تحليل الشفره الجينيه تبعتها. جينا قارنا مثلا بامريكا يمكن ما بتتجاوز هالنسبه ال 0.3%. بلبنان نحن يعني نسبه معدومه جدا. هلا بنحكي عن الموضوع. سوري حسن عن قطع، بس فيك ترد الهوست لعندي تقدر فوتهم؟ يمكن ما فيني انا وهيدا، بس هلا حفوتهم انا. بتصور بتزبط، بس اذا بدك فوتهم. اوكي يلا اوكي. ثانكس. كان لازم نكون يمكن كلياتنا هوست او شيء. والله في كثير. اوكي سوري للي نطرناهم. اوكي طيب مش الحال. سو هيدي السلاله بخلاف عاده ما كان عم يصير بتطور الفيروس، يعني كان بيظهر طفرات بس طفره او اثنين هن كانوا يستمروا من فيروس لفيروس. ولكن هالمره ظهر 23 طفره مره واحده. 8 منهم هن بالبروتين الشوكي، اللي هو البروتين الخارجي للفيروس اللي عاده اكثر شيء نظامنا المناعي بيتعرف عليه. اوكي واللي هو هالفاكسينات او اللقاحات عاده بيواجهوا نظامنا المناعي ضده. التحليل الاوليه فرجت انه هالفيروس او هالسلاله بينتشر بصوره اسرع من السلاله القديمه او السلاله الام اذا بدكم. بيرجح بين 30 ل 70%، معدل 40% اسرع. وامبارح كان في تصريح من بريطانيا انه كمان بالتحليلات البيانات، تحليل بيانات المرضى اللي انصابوا بهالسلاله بتشير لانه خلال 4 اسابيع من المرض كانت عم تكون احتمال الوفاه بالكوفيد 19 عم تكون بنسبه 30% اكثر عند الناس اللي عم ينصابوا بهذه السلاله. هلا يمكن الشيء اللي بيطمئن شوي، عملوا دراسه على المتطوعين، اخذوا البلازما من المتطوعين اللي يشاركوا بدراسات اللقاحات موديرنا وفايزر، وشافوا قديش هالبلازما بعده قادر يعطل السلاله الجديده. ولقوا انه بشكل عام كان في تغير بس بسيط بقدره هالبلازما على تعطيل السلاله الجديده، وهذا الشيء مطمئن. Okay, it seems we lost Hassan just for a few moments. A connection issue.
Okay. Yes. Okay. It seems Hassan has dropped out temporarily. لكن رجع إجا. خلينا بركي ننتقل. Ghinwa, would you like to start perhaps your section تكين رجع حسن لأنه ما بعرف قد إيه معقولة تاخد. رجع الهوست لعندي تكين بركي he reconnected and then we can continue with that. Shall we do that? Yes, أكيد. Okay, thanks. Okay. So بس تكمل عن اللي كان عم يحكيه دكتور زراقت and the detection of the variants and new variants and mutations اللي عم بتصير بالفيروس. يعني اللي مهم تنقدر نشوف شو هالتغيرات اللي عم بتصير هو شيء اسمه بنسميه surveillance systems. إن كانوا surveillance systems for the viruses or in general اللي هي بنسميهم epidemiological surveillance systems اللي هن بيخولونا من الأول to detect عنا شيء outbreak أو عنا any new virus أو any new bacteria or basically اللي بنسميهم هول communicable diseases اللي هن عدوى بتتنقل بين الأشخاص اللي فاتوا على بلد جديد أو society أو عم يطلعوا in a certain area. وآخر كم سنة basically لأنه in terms of health صار في مثل change where إنه as communicable diseases صرنا عم نشوفهم in low income countries مثلا in Africa for example هن أكتر شيء كانوا هونيك مبينين وهول examples آخر example كان مثلا the Ebola pandemic وال non communicable diseases اللي هن أكتر diseases such as diabetes anything related to chronic heart diseases هن أكتر عم بيكونوا in higher income countries أو بدنا نقول the West I mean America and Europe even حتى عنا نحن بلبنان we are quantified as having a more of a non-communicable diseases spread rather than communicable لأنه عنا مثلا higher rate of chronic diseases عم بيبينوا higher rate of cancers عم بيبينوا higher rate of obesity rather than إنه يكون عنا rates of I mean viruses and bacteria عم تنتشر هون. حسن رجع معنا إذا بدك تخلصي الفكرة ونرجع لها هيك. اوكي خلصي سوري about that. I think الفكرة رح تتكامل at some point with you دكتور زرات. هي بس الفكرة اللي عم بقوله إنه نحن what we did إنه we were investigating heavily in the non-communicable part of surveillance. It was a trend بالعالم rather than look at the communicable. ونحن بلبنان يعني in terms of surveillance منا قوية يعني ما عندنا كتير set up system. يعني إن أكتر شيء بنراقب الكانسر we have a cancer registry وعندنا كمان إنه influenza registry that was started very recently بس منه منتشر على لبنان كله وكمان عندنا registry for infectious diseases اللي هن مثل الميزلز والبوليو هولي وهيدا already منتشر بس إنه it's not very much of a so it's very weak in terms of we're still very weak so I think Dr. Zarati can pick up from here. بدي اعقب شوي على غنوه نحن يمكن شوي احسن من غيرنا بالمنطقه صرنا بالسيرفيلنس بس نحن الضعاف بالتعاون بين الببليك والاكاديميك سيكتورز ومشاركه الداتا وهيدا الشيء اللي عينيناه من بدايه الجائحه. فانا كنت عم بحكي عن انه مش بسهوله انه بنخسر فعاليه اللقاحات وهذا شيء بيطمئن بس اذا خلينا الفيروس ينتشر كثير وتستمر هالطفرات بالتراكم ممكن بعد فتره من الزمن نخسر فعاليه اللقاحات. بس اللي شويه بخوف هو انه في عندنا شيء ادويه اسمها مونوكلونال انتي بوديز. هيدي علاجات هي عباره عن مناعه نوع بتعطي مناعه بنسميها باسيف اميونيتي. هيدي المونوكلونال انتي بوديز بتركز جزء واحد من البروتين الشوكي او سبايك بروتين. هيدي البروتينات ممكن تخسر او هيدي الانتي بوديز ممكن تخسر فعاليتها بسبب هالطفرات وهيدا اللي فرجته احدى الدراسات انه في بعض هالمونوكلونال انتي بوديز خسروا فعاليتهم من وراء هالطفره اللي صارت ببريطانيا. هلا نيجي على لبنان بالحقيقه في طريقه بالبي سي ار
وهون صار في لغط انه البي سي ار بلبنان ما بيقدر يشوف الطفره الجديده، وهذا عم يخلق انه انتشار اكثر للفيروس. هذا الشيء غلط، لانه نحن بالعاده لما المختبرات مفروض عليها تعمل تشوف على القليله اثنين من الجينات تقول الفيروس، وبعض هيدي الكواشف اللي عندنا اياها بلبنان تستهدف السبايك بروتين. وبهيدي الحاله اذا كان عندنا الطفره الجديده اللي هي فيها جزء مختفي من السبايك جين، ممكن مثل عم نشوف هون بالاورانج ما يبين بالبي سي ار، بس بيضل يبين الجينات الثانيين. وهذا اللي عملوه دكاتره زملائنا بالجامعه اللبنانيه بالتعاون مع مستشفى الرسول، مستشفى بعتقد بهبن، لقوا انه من بدايه العام، وبعدين قالوا انه حتى الشهرين لنهايه العام الماضي كانوا بلشوا عم يشوفوا هيدي الطفره اللي هي شبيهه بالسلاله البريطانيه، ما بنعرف اذا هي ذاتها او لا، كانت تتزايد بلبنان بصوره سريعه. هذا الشيء اللي المفروض عم يشتغلوا على السيكونسينج. وامبارح كمان كان في اعلان مقتضب من مستشفى سان جورج كمان انه بالسيكونسينج يبدو بين كمان في الطفره اللي هي 501 اللي شبيهه بالسلاله البريطانيه. فمعناته هيدي الاول هالطفرات اذا كان الفيروس الاساسي انتشر بسرعه بالعالم، هيدي الطفرات تنتشر بسرعه، فاذا ما اخذنا الاحتياطات اللازمه والتزمنا بالكمامه والكارانتين وغيره كمان تنتشر بالعالم بسرعه. بفتره قصيره بعد ما انتشرت السلاله البريطانيه سمعنا بشيء اسمه السلاله الافريقيه، سلاله افريقيا الجنوبيه، او اللي بنسميها البي 1 351. هيدي السلاله بتحمل عدد طفرات اقل بشكل عام، بس ولكن عندها طفرات اكبر بالبروتين الشوكي، وخاصه هي الطفرات بتتركز بالجزء العلوي من البروتين الشوكي اللي هي بيستهدفها نظامنا المناعي بشكل اساسي. وهذا الشيء بيخوف اكثر لانه ممكن يخفف ساعتها من فعاليه اللقاحات او فعاليه الاجسام المضاده. وهذا الشيء بالحقيقه اللي صار هون. عم نشوف باللون الاصفر كيف زادت عدد الفيروسات اللي بتحمل هذه الطفره بافريقيا الجنوبيه، وكمان عم نشوف انه هالطفره انتشرت بالعالم عبر المسافرين بس بعد ما سجل انتشارها بشكل محلي. وكمان هذا كمان لانه نتيجه ضعف السيكونسينج بمعظم البلاد وضعف السيرفيلنس معظم البلاد قد يكون. ولكن دراسه انتشرت بعدها مسوده الدراسه لقت انه اذا اخذنا بلازما الدم من الناس المصابين بالفيروس الاساسي اللي هو الووهان فيروس او الفيروس الام اذا بدكم نسميه، هيدي نص المرضى اللي شفيوا من فيروس كورونا الاساسي البلازما الدم تاعولهم ما بيقدر يعطل هالسلاله الجديده، وبالتالي ممكن ساعتها هالاشخاص يرجعوا ينصابوا مره ثانيه بالسلاله افريقيا الجنوبيه. هون عم شوف بالاحمر النص اللي عندهم هالطفرات، وهن خاصه ثلاثه اللي بيتركزوا بالجزء العلوي من البروتين الشوكي ما عندهم هالقدره على تعطيل الفيروس. في السلاله البرازيليه هذه كمان ظهرت جديده، لكن هي ناتجه عن فيروس كان عم ينتشر بالبرازيل تطور تدريجيا الى انه فجاه ظهرت هذه السلاله تحمل عدد كبير من الطفرات 17 طفره، بس كمان جزء هون 10 منهم بالبروتين الشوكي. بحاله السلاله او المتحور الافريقيا الجنوبيه والبرازيلي ما بنعرف شو الافكت او انتشار الفيروس. بحاله المتحور البرازيلي ما بنعرف شو الافكت تاعوله على المناعه بعد، وكمان انتشاره محصور بشكل عام بالعالم. هون عم نشوف عدد الطفرات. فاذا حنبلش نسمع اكثر عن هالطفرات، وهذا بياكد انه لازم نكون متيقظين، هذا بياكد انه لازم نستمر بمنع انتشار الفيروس وخفض نسبه مستوى انتشار الفيروس بالمجتمع الى انه نوصل لمستوى من المناعه المجتمعيه عبر اللقاحات. بصوره سريعه بس رح فرجيكم نحن ضعفنا، رح فوت بس بعض الناس اللي ناطريننا برا. سوري، هلا هو المفروض في ادمت اول، اوكي مش الحال. طيب هون عم فرجيكم عملنا تحليل لكل السيكونسينج اللي عم يصير بالمنطقه العربيه. لبنان بالحقيقه صار بس في عندنا 18 تحليل 18 عينه ببدايه الجائحه بباستير انستيتيوت بفرنسا من شهر اذار الماضي. 8 بس منهم كان عندهم كواليتي عالي نقدر نحلل الجينوم بشكل منيح ونشوف الطفرات اللي فيه. اذا بتشوفوا هون معظم العينات اللي تم تحليلهم هن من الامارات المتحده والسعوديه والاردن بس، ولكن بشكل متقطع يعني ما في تحليل مستمر. وبنفس الوقت كمان عم نشوف هون انه الوقت
من عزل العينه الى نشر الشفره تاعولت هالفيروس عم بيكون كثير، يعني احيانا عم بيكون اكثر من شهرين، وبالتالي الاستفاده منه بالريسبونس الببليك هيلث ريسبونس عم بتكون ضعيفه. هون عم نشوف الافريج ديلي من السيكونس بين السيكونس ايزوليشن او ديتكشن للسبمشن للسيكونس. for example data collection sequence submission. بس رح فرجيكم بعد. هون عم نشوف كمان انه شيء طبيعي انه هالفيروسات المتحوره تنتشر. عم نشوف هون بكل بلد انه باي وقت باي شهر بيكون في كذا فيروس مع كذا طفره عم ينتشروا بنفس الوقت. هذا بيأكد على اهميه السيطره على الفيروس. هون عم نشوف بالمنطقه العربيه كلها لحد شهر ديسمبر شو نوع الطفرات الاساسيه. طبعا في طفرات كثير اكثر من هيك عم تنتشر، بس هي الطفرات الاساسيه اللي كانت مشتركه بين معظم الدول العربيه وموجوده بصوره بنسبه اكثر من 10% بالفيروسات المنتشره بالدول العربيه. عم نشوف هون بعض الالوان اللي هي بتشير على الطفرات المشتركه. انا بس عم اطش لانه عم حاول فوت ناس اللي عم يضطروا يظهروا احيانا مش بسبب سوء الانترنت. فعم نشوف هون مثلا في بعض الطفرات هون اللي بالاورانج والاحمر، واحده منهم كانت موجوده البروتين الشوكي اللي انتشرت ببدايه الجائحه وفاتت على كل دول المنطقه. رح وقف هون انا بس وجاوب على اسئلتكم بالنهايه لحتى ما اخذ كثير من وقتكم، فينا اكثر نحكي عن هالتفاصيل. وبس لاوصل لخلاصه هي انه الطفرات رح تضلها تظهر طالما الفيروس عم ينتشر وطالما الجائحه موجوده، وحتى بعد ما تنتهي الجائحه يضل يتطور الفيروس. ومشان هيك لازم نضلنا اون اليرت وبرو اكتيف، نضلنا نراقب الفيروس. وهذه الطريقه الوحيده عن جد لحتى نعمل الرد المناسب لنحافظ على الصحه العامه ونخفف الوفيات ونخفف انتشار الفيروس. اهم شيء انه يكون عندنا لوكال وتايملي داتا، مش بس انه نشوف شو عم يصير ببلاد ثانيه، او مش بس بعد ما نسمع شو عم يصير ببلاد ثانيه نقعد ننطر نبعث عينات وبعد شهرين ثلاثه نعرف شو عم بيصير، بيكون خلص خسرنا الوقت اللي بنقدر نسيطر على الفيروس فيه. واهم شيء انه نوصل لمرحله نوزع نعمل مناعه مجتمعيه باللقاحات بسرعه قبل ما نوصل لطفره نفقد فعاليه اللقاحات. شكرا، وسوري اخذت كثير وقت يمكن. لا يعطيك العافية. جريت، ميرسي كثير حسن. ننتقل أو بنكفي مع غنوة. Building on, I'm gonna talk in a mix of Arabic and English. Sorry, as في عالم ما بتفهم any of the languages. Building on what Dr. Zaraket said, having timely data is very important. يعني لأنه having access to such data هي رح تخلينا نحدد شو هي الاستراتيجي تبعنا in terms of how to fight the virus. اللي هي كانت to نعمل lockdown, to close the airport. يعني وفي الفكرة إنه in terms of epidemiology في عنا different strategies and plans. So هو basically lockdown والconfinement اللي هو complete lockdown اللي هو هلأ نحن كلبنان هو فيه، هذا it's the last resort لازم يكون، وهذا أقوى شيء عادة بيجي. والتجربة عبر different pandemics علمتنا كتير on what other measures we could take. إذا بنروح كم سنة لورا، يعني إذا نتذكر كمان كان في another coronavirus circulating بالمنطقة اللي هو الميرس كوفي. So إذا بنتذكر منيح يعني وقتها عملوا كتير بلبلة عليها وصار في كتير ضجة عن this virus وسكرت الدنيا. بس basically مش نحن سكرنا، الكونتريز محل ما هذا الفيروس كان عم ينتشر هن سكروا على حالهم وما خلوا هذا الفيروس ينتشر أكثر. And this way we were able to contain the pandemic and the outbreak. Having said that, نحن هلا الكوفيد انتشر كتير أسرع، وأكيد بأول البانديميك صار في يمكن لخبطة وصار في not timely sharing of data from multiple countries where the illness was being transmitted in the society, and this is probably where it led us لهلا لنوصل. بس بعد سنة من نحن بهالبانديميك I think لازم نكون تعلمنا شو لازم ينعمل وشو هن التولز وشو هي الاستراتيجي اللي لازم تنعمل تنقدر نحمي حالنا، تنقدر نعمل بالأول إذا بتتذكروا سميناها like crush the curve, flatten the curve، كل هالأشياء. فنحن وصلنا هلأ لمحل
كنا مش not 0.0 and not back to square one مثل ما بيقولوا. نحن هلا تحت الصفر يعني، خصوصا بلبنان، لانه نحن يعني من سنه تقريبا، سنه الا شهر سكرنا البلد كله لانه كان عندنا كم حاله انجا. هلا نحن عندنا الوفات الحالات والبلد هلا توفقنا نسكره. So this is not very acceptable for us, and this is where the surveillance and timely surveillance of data and transparency and sharing data and the partnership between the public and the private sector is very important to be able to all of us take the measures and be able to contain or to eliminate the virus in a way in our society and in our community. أكيد سمعتوا كتير إنه هو في كتير estimations and في models اللي عم بتبين، والبينوا هو من أول البانديميك، وبتسمعوا أرقام كتير اللي اسمها R0 or RT أو transmission. Unfortunately, there hasn't been, like, let's say, a model that has been published by Lebanese scientists because we have very much limited access to the data, and the data is very much on an aggregate level. قصدي بالاجريجيت ليفل انه هي الداتا published، يعني انا بعرف انه عندي شخص مات بس انا، او عندي 10 اشخاص ماتوا بس انا ما بعرف الشخص وين وكيف وهيك. هلا recently maybe we have a better access to this data, but still it's not in a format where scientists all over the country or even all over the world can use it. It takes a lot of human power and effort to be able to enter the data on Excel and to work on it. And I think and there has been a lot of personal initiative done on that يعني. وأنا شخص بالأول كمان منهم كنت عم بعمل entering لهالدata, but at some point it got too much for me. And after this, I think my colleague Maroun would talk about his experience in that. هلا unfortunately نحن ما فينا كثير نعمل calculation و estimation with the data we have. We cannot calculate something such as R0 عنا or RT, so it's always an estimation. I'm pretty sure يمكن كمان شفتوا في model, it was published by the Institute for Health Metrics and Evaluation and Dr. Ali Mqdad. This model هو نحن it's not an epidemiological model and it's not a model for outbreaks. هذا الموديل هو بنسميه statistical model، وإذا بتلاحظوا على طول عم يتغير و it's being updated لأنه في فرق بينه وبين the usual epidemiological models اللي بناخدهم for the pandemics اللي هن أكثر they're very much let's say عندهم their own calculations، وهول صار لهم العلماء اخدينهم and the scientists for many years and they've been using them. What we tried to do in Lebanon actually is calculate something called the growth factor. However, this is not something that we can rely on for a long time. And there was a couple of graphs, and I was with a group. We عملنا شيء اسمه growth factor. The growth factor is something very easy. ولأنه بأول pandemic كمان كان عندنا very few data. يعني كان أنجا عم نشوف how many cases we had, how many tests, and how many mortalities. So the growth factor was just to compare. ده كان عندنا cases قبل بنهار and then after another day, and it would وكنا ناخذ مثل level of 1. I can show you something. ما بعرف if I can share my screen to show something related to the growth factor. In the beginning of the pandemic, هلا it's not a very good metric anymore to take لأنه الكيسز تبعنا صاروا كتير عاليين والfluctuations منهم بقى very much. Yes, I will. One second. Okay, let me, sorry, بس it did. Okay, I'll share it in a bit. So this was something. بس كرمال نعمل calculation لل R0 and RT, this will be very difficult for us إذا ما عندنا access للداتا اللي عايزينه. And I think Maroun probably will talk more about this because he tried to estimate this data. My last point is that the good thing is إنه كمان بهالبانديميك اللي عم ببين شي معنا إنه في other sources of data we can get واللي هن بنسميهم بعلم الوباءات. It's something very new, non-traditional epidemiological methods.
اللي هن يعني منهم it's not data we get from number of cases, number of mortality, numbers of tests. It's something different, and it's something very new and very recent. And researchers used it a lot in this pandemic. اللي هن أشياء like Twitter data, Google search trends, and these types of data فيهم يخبرونا عن كتير أشياء. And I think now I'll share my screen because so this is part of a research I've done. Unfortunately, it's not ما خصه بلبنان, but it's good to look at it, and maybe we can see إذا فينا نعمل something similar in Lebanon. It's based on Google search trends. So بنفوت بنشوف قد ايه العالم مثلا فاتوا شافوا a certain term بجوجل مثلا كورونا فيروس قد ايه نبشوا عليه بهالنهار وين هالعالم قاعدين. What is their sex? Are there males, females? شو الترند تبع أعمارهم? And what I've been involved is إنه وقتها إذا بتتذكروا في فترة ترامب طلع وقال على التي في إنه نحن لازم نشرب disinfectant تنشفي حالنا from COVID and everything. And suddenly everyone on Google was looking up this, how drinking disinfectant is effective to cure themselves from COVID. And okay, sorry, I think I shared the wrong screen. Can you see the screen now? Okay. So basically هيدا هو the search was looking at يشتروا العالم يشربوا and to inject themselves يعني disinfectant. دغري ورا President Trump remark on this, and فينا نشوف like the very sudden surge of this Google search على هيدا terms. وكمان جربنا نعمل انه شفنا الداتا تبع البويزن كنترول بامريكا وكمان هن على الهوت لاين تبعهم. and I mean this is the data تبع بالاخضر هون بتشوفوا انه كمان عندنا a very small and tiny surge here على البويزن كنترول وهن كمان اجاهم كثير تليفونات على هذا الموضوع. And such data could be very valuable for us وقت ما يكون عندنا the usual surveillance data we have مثل بcontext بلبنان إنه ما عندنا access على هالداتا اللي نحن عايزينه. Looking at these alternative methods could be a way. And هلا في كتير researchers عم بيشوفوا إنه كيف نحن كمان these alternative methods, social media, Google search trend can even tell us how to look into the start of the pandemics and the outbreak. So في عالم عم ترجع تشوف بالتويتر data sets تبعها أو the Twitter data and the Facebook data and social media data كيف كانوا العالم مثلا بتشاينا بالأول عم يحكوا عن تناقل فيروس عن إنه كثرة الفيروس, and they're finding إنه social media could actually be a new source of data for outbreak disease, and it could lead us to maybe better containment, faster action, and even it could be a real-time data مثل ما دكتور زراكت كان عم بيقول on the importance of it, faster than the data being shared by the government on numbers of cases, numbers of mortality, numbers of tests. لأنه there is a lot of politics involved in that. There's a lot of maybe there's a lot of basically politics, and I don't want to say corruption, but there's some intentions involved in not sharing data. And it's not only in Lebanon. I mean, even in the US, there was no public sharing of data. And until recently, هلا غيروا, and the CDC is going to be publishing their data. And on this, basically, I'll end and give the floor to Maroun. Thank you, Ghinwa. Can I share my screen? No. So, مرحبا. رح جرب أحكي باللبناني لأنه مارون sorry. You can share the screen now. إذا بدك feel free to mix لأنه I've gotten some comments إنه في أشخاص مش عم بيفهموا أوكي لغة أو تانية. so أكيد ما فينا نعملها إنه تزبط completely 100%. بس شو بدنا نعمل لبنان؟ هلا أنا أسهل لي بالإنجليزي لأنه إذا بدي أحكي شيء تكنيكال بس عريحتك هون وهون. رح جرب مرق الاثنين. أوكي سو مرحبا. أنا intruder هون. أنا مني أهل الاختصاص، مني لا epidemiologist ولا virologist. أنا اختصاصي كل شيء خاص بالجينيتكس بس مش بالcommunicable diseases
وابيديميولوجي. بس بشغلي اللي انا هلا بسويسرا بعمل ريسيرش كثير عندي اكس من شغلي كيف نعمل الريسيرش يكون reproducible. خليني اعمل share to my screen. Just 1 second. Sorry. إمتى فينا نسأل questions؟ questions بس تنذكر الكويستشنز فيكم تحطوهم in the chat box ونحن آخر شيء بالدiscussion we'll go over some of these questions وكمان فينا كمان بعد نزيد questions during the discussion when we have the time. Okay, thank you. Welcome. So بدي احكي شوي عن الداتا. I'm going to talk about the data problems within the COVID-19 from the COVID-19 perspective in Lebanon. ليش؟ لأنه I'm interested in data in general. My line of work, I produce data. I also am interested in how to make my results reproducible, and I like to share my data, my code, and the tools that I used. And not مش بس تفرجي results، تفرجي كل this whole path. وهالداتا اللي بالأول it's either produced by me or I find it somewhere ولازم تكون موجودة للكل لحدا تاني ياخد path تانية. يمكن أولاً في أكد يلي أنا عملته، في لي أغلاط فيه، ثانياً في ياخد path تانية يكون عنده فكرة حلوة، عنده شيء تاني يعمل فيه. للأسف unfortunately بلبنان نحن اللي بنشوفه من الفيروس يلي عم نشوفه من الجهات الرسميه هو هذا الشيء اللي بنشوفه هون بالاخر اللي مثل ما قالت غنوة aggregated data. ما بنعرف فعليا وين جاي لانه رو داتا ما بنشوفها، ما بنعرف وين موجوده فعليا. عندي فكره يمكن بس ما بنعرف كيف جمعت الداتا، ما بنعرف كيف نعمل لها مانجمنت لانه شيء كثير من داتا مانجمنت، وما بنعرف ليه منا شيرد مع انه في نعمل برايفسي بروتكشن، في نشيل برايفت بارت ونشر بارت منها. كمان نفس الشيء البروسيس داتا وينها، كيف عم بنعمل لها بروسيسنج، شو اي تولز، شو الكواليتي كنترول بروسيجر. والسؤال الاكبر كمان ليه ما عم نشوف هيدي التيبل نفس الداتا اللي بنشوفها هون it's being published as pictures. ما في تيبل وحده. وغنوة كانت عم تحكي عن الموضوع قبل. كل الريسيرشرز او المهتمين مثلي مهتمين بالموضوع عم بيضطروا يروحوا ياخذوا الارقام اللي هن بصور مثل كانه سكان او يعني حتى ما في عم كوبي بيست لهالرقم ويحطوا بشيت، بيضيع وقته كل يوم بده يرجع يعمل هالشيء تيقدر يشتغل بالداتا. ليه عم نعذب العالم هيك مع انه موجوده شي مطرح؟ وبنفس الطريقه او الامبليكيشن او شو بيقولوا لها، وهي بتؤدي لشو؟ بتؤدي نشوف ارقام بس ما بنعرف الرقم من وين جاي. غير ما كنت عم تقول ما بنقدر نشتغل بهيك ارقام كساينتست ابيديميولوجيست اتسترا اذا ما بنفهمه للرقم. يعني هيدي من امبارح بعتقد في عندنا 3220 حاله، بس كيف فعليا هول موزعين كل حاله بحالتها؟ هل يا ترى تعمل هيدي صوره دقيقه عن يلي عم بيصير على الارض؟ شو المشاكل بالداتا؟ حتى لو كان افضل سيستم سيرفيلنس او وات ايفر في مشاكل، بس إذا ما بنقدر نكون عندنا أحسن معلومات لازم يكون عندنا فكرة وين المشاكل بالمعلومات، وين في مطارح عندنا ثغرات يمكن ما بنقدر بحياتنا نعبيها بس نعرف وين موجودة. بهالداتا اللي عم نشوفها اليوم ما بنقدر نشوفها شيء. شو السوسيو ايكونوميك فاكتورز عم تأثر بهالرقم اللي عم نوصل اللي عم نشوفه؟ هل في منطقة غنية بيعملوا بي سي ار أكثر، منطقة فقيرة ما بيعملوا بي سي ار؟ عم تشوف اوفر ريبريزنتيشن هون. هل في هون population density أكبر؟ هل في هو كله ما عم نقدر نشوفه من الداتا اللي عم نشوفها بهدول الريبورتس.
كويك هيك سايد كومنت، يعني سؤال كبير هو شو عم يصير بالريفيجي بوبيليشن. كنا يمكن اكثر شيء متخوفين فيه هو شو عم يصير بهالبوبيليشنز بلبنان. ما عم نعرف شو عم يصير بهالبوبيليشن، خاصه هلا مع النقاش حول اللقاحات وهالقصص. اكزاكتلي يعني بعتقد اللي عم نشوف وين عم بيصير في تيستينج، والتيستينج عدد التيستينج affected by socio-economic factors. في ناس خصوصا قبل الاعياد صارت عم تعمل تيستينج هيك تحسبا او قبل ما يروحوا على ايفنت كذا. يعني حتى كمان هذا السؤال انه شو الموتيف ورا كل تيست عم بيصير. هل الشخص عنده سيمبتومز او لا؟ هذا الشخص اللي عمل تيست هيك بس او لانه اختلط بحدا او لانه بده يسافر. كل هالانفورميشن مفيده. في قسم منها تجمع، في قسم منها ما تجمع، ما كان في يمكن ومفهوم بعض الاحوال كمان لانه عم فايتين ببانديميك مش شايفين مثله. يعني مش متوقع بعتقد، وماني ابيديميولوجيست اقول انه شو كان لازم ينعمل تحديدا، بس ما كان متوقع انه يكون كل شيء من اول طريق مفكرين انه لازم نجمع هالانفورميشن. بس في انفورميشن موجوده ما عم تنشر ومفيده. ف وبنفس الوقت اذا بنفرج الانفورميشن اللي عم نشوفها اليوم كل يوم هيك سلايسز من الانفورميشن عم نشوفها، ما بنشوف البيج بيكتشر، ما بنقدر نجمعهم ببعضهم اذا عم بيكونوا هيك الا ما نشتغل كثير تنوصل لنجمعهم ببعض. تعطيكم اكزامبل هون. هون عم فرجيكم كذا شغله فوق بعضهم different parameters اذا بدنا نقول. معظمهم جايين من هول كلهم جايين من معظمهم جايين من سارة تشانغ. سارة تشانغ هي من الاشخاص يلي كل يوم بتجي عامله سبريد شيت على جوجل وعم بتحط دائما الاشخاص عم تحط الانفورميشن تبع الرسميه يلي بتطلع من وزاره الصحه و WHO DRM، عم تحطهم موجودين للكل. هذا شيء يعني كان فيها تكون بغنى عنه، بس في شخص عم بيعمل هذا الشغل. فينا نصير نشوف بغير منظار اذا بدنا البروجريشن تبع البانديميك، وفينا يمكن نشوف اشياء ما كان فينا نشوفها لو اذا انعرضت الداتا علينا بهالطريقه. المسج هون هلا هالالوان رح فرجيكم شو هي الالوان بعد شوي. هون هي شو الميجرز اللي اتخذت بكل فتره من الفترات. هل هو ما في ميجرز، في لوك داون. بتذكروا البارشل لوك داون كنا عم يتسكر هون بوقت من الاوقات، عم يتسكر اقسام بلديات او مناطق محدده. رجعنا فتحنا البلد، رجع عندنا هون لوك داون، رجع هون نفتح البلد بالاعياد. هدول النيو كيسز عم نطلع عليهم لوك داون ولا ستيت اوف ايمرجنسي. كمان رساله مهمه انه هلا عم نشوف انه الاعداد عملت مثل بلاتو وقفت، بس ما بنعرف فعليا اذا هي بعد عم تعلى. هون يمكن غنوة شي نوز بيتر، بس اذا بنطلع على البيكتشر الكامله كمان عدد الفحوصات عم بينقص بنفس الوقت اللي عدد الحالات عم بيعلى. وعدد البوزيتيفيتي عم تعلى. فلازم كريسيرشر لازم دائما نكون عم نشوف هالارقام مش سلايسز، لازم تكون عم تنشاف بمجملها. ونفس الوقت لازم نزيد على هدول ما كنت عم تقول غنوة، في داتا موجوده اوبنلي بمعظم الاوقات ممكن تكون مفيده لنفهم شو عم بيصير على الارض، لنقدر يمكن نعمل بريدكشنز. مثل فيسبوك موبيليتي داتا اللي عم فرجيكم اياها هون. كل لاين هون قضاء، وهيدي بتعطينا نسبه العالم يلي ما عم بيتحركوا لنهار كامل. يعني كل ما تعلى هيدي النسبه كل ما يكون في عالم قاعده ببيتها بالمبدا ما عم تتحرك لنهار كامل. بتشوفوا انه هيدا الترند بيلحق الميجرز
فول لوك داون. هون بتشوفوا اول لوك داون صار في عندكم العالم بنسب متفاوته كمان بالاقضيه عم تخفف حركتها. نرجع بنفوت هون الانفجار بيروت يلي بعد ما بعرف اذا مأكدين اذا فعلا خلى الاعداد تكتر او لا. ما بعرف اذا في كونسنسس او اذا بنقدر نقول من الداتا اليوم انه الانفجار خلى يصير في اعداد كوفيد عاليه او لا. ايه وبنشوف هون اخر شيء ستيت اوف ايمرجنسي يلي نحن فيها اليوم. وفعلا بنشوف انه هون النمبرز اعلى شيء بالنسبه لكل السنه. يعني فعليا اللوك داون عم بيعطي من ناحيه اذا بنطلع حركه الناس خففت حركتها، بس كمان بنسب كثير متفاوته بالاقضيه. ما رح فوت بالمناطق كثير. ف فينا نشوف هيدي بالمناطق اذا بدنا. هون كذا هي نفس الانفورميشن بس عم نشوفها على الخريطه. كمان هي ممكن تكون مفيده from an epidemiological perspective. وكمان فينا نستعمل الفيسبوك داتا، نوع من الفيسبوك داتا، وهيدي الاكسبيرمنت اللي عملتها تنشوف اذا الباوندريز اللي عم نستعملها administrative boundaries يلي هي القضاء او بفتره كانت البلديه او يمكن تكون محافظه، هل هي الشيء اللي لازم نكون عم نستعمله بالنسبه ل قد ايه العالم عم تتحرك باي نطاق. ما تاخذوا اللي عم تشوفوه هلا كشيء ثابت، بس هيدي بيست على معلومات فيسبوك على حركه تنقلات العالم تعطينا يمكن تقترح لنا تقسيم ثاني للبلد بطريقه تكون منطقيه يمكن من ناحيه تحركات العالم. بس بدها فاليديشن، وبدنا نشوف اذا هيدي الحركه بتتناغم مع حركه الفيروس، اذا بنقدر مع حركه انتشار الفيروس. ولهيدا بدنا الداتا يلي منا موجوده بالفورم يلي فينا نستغله. فنرجع دائما لنفس نفس المشكله. واخر شيء في مشاكل متراكمه من قبل الكوفيد، هي مشاكل اوكي جاد ستوب. هي اخر شيء بدي احكيه قبل اخر شيء. في مشاكل متراكمه انه مثلا ما بنعرف شو البوبوليشن تبع لبنان، واضطرينا نوصل لمطرح خصوصا باكتوبر لوك داون انه السلكتيف لوك داون كنا عم نسكر مناطق، انه نستعمل ماتريكس معينه متكله على populations بالمناطق يلي هي منا دقيقه. وهذا الشغل اللي عملته مع اوبن ماب لبنان يلي انا عضو فيها باي ذا واي، نسيت لكم. طلعنا على الداشبوردز اللي عم تستعملها الدوله، على الانفورميشن عم تستعملها الدوله لتاخذ قرارات شو يتسكر شو لا. واذا بنجمع عدد السكان يلي كنت عم تتكل عليه بيطلع 10.6 مليون. هيدي مشكله ما اجت مع الكوفيد، هي مشكله من قبل الكوفيد بس عشناها، يعني عطت افكت على البوليسي اللي اضطرينا ناخذها بالكوفيد. والحاسبين المغتربين حتى مع المغتربين بالبرازيل يمكن بس لا انه مشكله كبيره ما بلشت مع الكوفيد. بس مثل لو عم بعطي اكزامبل في كثير مشاكل ثانيه يعني لو كان اصلا مهيئين الارض كنا this is a reality. When you have bad data ما فيك تعمل good public health response. You need good data at all levels. وهذا درس للمستقبل يعني. We need good data. ولازم نعترف يا اخي صار بدنا احصاء سكاني بلبنان. ما فينا نضل عايشين بلا احصاء سكاني بلبنان، لانه الصحه اي شيء بدك تعمله بالصحه بدك احصاء لبناني دقيق. احصاء سكاني بدك احصاءات مش بس سكان، بدك داتا جنريشن كل انواع بدك تبلش يعني من هون. اكيد. وما بعرف اذا هيدي بنتركها لبعدين، بس انه للبوليسي انه اذا بنحصل على كل هالداتا فينا يمكن نتامل نعمل مودلز. هذا موديل موجود باي ذا واي، كنا بلشنا يعني نجرب نعمل له امبلمنتيشن بس معنا يعني داتا منا اكسبوز لنقدر نستعملها. وبذكركم حتى انه حتى لو نعمل احلى موديل بالعالم it doesn't replace common sense. So في common sense بالاول، الموديل يمكن يساعدنا 5% من الفاين تيونينج تبع الريسبونس،
بس في كومن سنس كمان، سكر المطار، اعمل في اشياء معينه ما بدها موديلينج. برايي الموديلينج بيجي كمساعده. واخر مسج، اتس نيفر تو ليت. جو بايدن هلا عم بيعمل executive order for the strategy for the COVID. If you look at it, the word data is 172 times inside this, and it's the same language is repeated multiple times. We're saying we need publicly accessible data, a data-driven, evidence-based approach. So this is 1 year into the pandemic. Other countries are still trying to do better. So it's never too late, I think, in my opinion. So with this, I thank you. We can continue probably the discussion, Jade. Merci, Maroun. And let's call you Jade. نقطة يعني سوري، بدي بس على آخر نقطة مارون، هيدي بدي أقولها. يمكن نحن اشتغلنا كثير بالخفا. نحن بعتنا اقتراح فريم ورك it was adopted by 2 major universities. وهيدي الفريم ورك I drafted the letter with a number of colleagues بالجامعة عندنا. it was adopted by the major universities in Lebanon. وبعتنا الفريم ورك للوزارة لحتى على أساسها يقدر أي باحث بلبنان يبعث طلب، وهالطلب يتراجع ويقدر من خلاله يحصل على الداتا لحتى يقدر يعمل ريسيرش عليه. ما سمعنا شيء. ما سمعتوا شيء. أنا عندي غير خبرية. نحن يعني غير البيرسونال ابروتشز قلنا ليتس دو ا فريم ورك، يعني حتى ما حدا يكون انه ليتس دو ات سيستماتيكلي لحتى نستفيد من هالداتا، نطلع ايفيدنس، نطلع ابحاث، نحاول نساعد نعمل شيء ايفيدنس بيست استراتيجي. ما في never heard that. رح ننتقل هلا على السكشن. رح ارجع اعيد كل هالشيء سبق قلناه باول سيمينار والانفورميشن الموجوده بخصوص الزيرو كوفيد استراتيجي. بس كم نقطه مهمين، ومن بعدها رح ننتقل للدسكشن. بتصور نحن صار عندنا شويه ديليز بقى، وفتنا كمان اكثر بالحديث بمواضيع which was very good to get into. So probably we'll go over about 10-15 minutes for whoever is able to stay with us هون. So على نقطة الكومن سنس اللي ذكرها مارون، و I think هيدا يعني موضوع كتير مهم. There's أكيد evidence or data which is giving us the information which we translate and informs the practice. That is of course very important, but there's also something known as common sense, something that's logic. So with the logic and the evidence, you can do miracles, and that's what a lot of countries have done. About 30 countries so far have been successful at containing or moving towards elimination of COVID-19. They didn't wait. I've exchanged recently with someone from involved in some of the response in Vietnam. I noticed one of his responses to someone is like, we don't wait to see how much it's spreading in schools, for example. We just put the barriers in place. We just take action. It's not, the purpose of it is not, the purpose of the action is not to inform research which will come out in 6 months or a year or something. It needs to happen. Some things need to happen now to inform the action. Just to give, I'm going to share my screen here and go over. There we are. Just to give an idea, لأنه بنشوف كتير in the media and public discussions or forums, there's a lot of focus on the countries that are not succeeding or basically failing in countering COVID or on the edge. But we don't see really so much about the countries that are succeeding, and there are about 30 of them. وبيناتهم among them Senegal, Thailand, Mongolia, Vietnam, Laos, Cambodia. There are others. Of course, there are the more famous examples like China, New Zealand, and Australia. It's a similar. They've either put a zero COVID strategy or it has been a mindset. The point is they are aiming towards reaching zero community transmission. Once in a while, a case or two pop up here or there, or there's an outbreak, a couple of dozen, but they move very swiftly to that. They isolate the cases, they quarantine their contacts, and life goes on normally for most people.
the whole idea is that the majority of the public doesn't have to bother so much anymore with COVID in their daily lives. The weight is on the authorities, on various individuals and groups that are working at borders, for example, focusing also on testing, maintaining the isolation and quarantine centers or facilities. It's a way to focus really on where the virus might come in and to detect it rapidly when it has started to spread early on. So just to give an idea again, so with the mitigation, there's again a lot of countries I think have followed the wrong path of just trying to mitigate, but the virus is faster than humans. We just can't keep up with it. But then there's an issue of connectivity. يعني any human to human relation or contact, whether in families or socially, أو حتى كمان to run the economy. لأنه the economy is fundamentally tied to human contact and connectivity in that sense. But at every opportunity of such connectivity, the virus also has an opportunity and it spreads faster than the human. So it's only a matter of time before you actually fail. And the failure is not just in seeing إنه المستشفيات مش عم بيقدروا يلحقوا. You know, the healthcare system is just being overwhelmed. That's the wrong thinking with this. Of course, it's a very important point, but you've already been failing for a while if you've reached that point. You know, the failure, the most important, the end point are the lives lost, the people that die every day from this, and the people that get chronic diseases or long-term diseases or long COVID because of this. Aside from, of course, the huge inconvenience and difficulties that all the restrictions place on people. So the point, anyone involved in health systems knows, a health system's purpose is not to take care of itself, it's to take care of people. So framing it in, we should do this so that the health system doesn't get overwhelmed is wrong. The idea is we should enable the health system to ensure that there are as few people getting harmed of this as possible, and ideally none. And that's what the successful countries follow. I'm just giving an image, I think you can see this, yes. This is, for example, a gathering, just a typical gathering in Thailand, just a couple of weeks ago. This is a video of from Vietnam for Christmas. And people have gotten by with, I believe in Vietnam, it's they've only had about 35 deaths since the beginning of the crisis till now. And of course, a lot of us can appreciate that they handle connectivity also with China. So they're much closer, of course, as is the same for Thailand. All these countries, of course, benefited from having the previous experience with previous outbreaks and the first SARS, as well, and avian flu. So there are, of course, lessons learned, but other countries which didn't go through that experience, some of them learned rapidly, and they did the same. Mongolia did it, Senegal did it, Australia, New Zealand as well. So it's really so far the only successful approach that we can. There is a debate whether or not you should contain at low levels or go zero COVID, and aim for reaching zero. And from what we see, really, the only countries with some success, not fully, but some success that have been able to do this are Japan and South Korea, for example, relying on a lot of resources and infrastructure, which they are able to cope with. But even though we are seeing on and off sometimes larger outbreaks over there, it's a no-brainer for low middle income countries or countries with less resources to absolutely go and towards targeting zero cases or zero community transmission. So just a little bit more to share. This is the zero COVID strategy that we and the independent committee had put together.
The most important thing really to keep in mind, we have a goal at this, which is to reach zero community transmission and to maintain it. So every phase, we have a goal for every phase. يعني بأول مرحلة شو عنا بالshort term إنه يكون في a lockdown 4 to 6 weeks, and during that lockdown, it's not just time wasted sitting back and looking at how the numbers are changing to decide what our next step is. We already know what comes after this. We know what our goal is. The goal of the short term, the first phase, is to reduce the case numbers to a point where we are able to resume containment of cases. In other words, isolating all positive cases and quarantining their contacts. So there's a very clear goal for the lockdown. There was an idea back then when we put together the strategy that possibly in more rural places we could apply green zoning, because practically speaking, in a lot of rural places, the transmission we expect would be less because of the lower population densities. Of course, there is always a challenge to go in terms of reducing gatherings. So and we also focus on improving the test to result turnaround time. It has to be quick. People have to have a result within 24 hours at the most to be able to take the next action, which is isolate and and quarantine their contacts. A test is useless if it doesn't inform action. There's been just so much focus on testing. Testing is very important, but if it doesn't inform action, the next step, and what's the use? So again, focusing on isolation and quarantine is very important too. So in the next phase, the intermediate phase, we shift into a green zoning approach. And here, because we can't wait for all the country to reach zero cases, we split up the regions. ومش ضروري تكون إنه حسب ال administrative regions وهيك. هون الأشخاص اللي أكثر بيفهموا باللوجيستكس والكونكتيفيتي بين المناطق بين المدن وكل يعني كل الكونكتيفيتي اللي بتتواصل فيها هون بينعمل أكثر بطريقة مضبوطة كيف لازم يكون كل زون قد ايه لازم يكون حجمه مش على صعيد يعني بلديه وحده لانه it has to be to some extent self-sustainable. So هون كمان الهدف من الجرين زونينج انه اوكي نحن من بعد اللوك داون خلص اللوك داون اكيد رح يكون في مناطق من هودي الزونز رح يكون في زونز اللي وصلنا لزيرو كوميونتي ترانسميشن. هودي بنعتبرهم جرين زونز. بالجرين زون متى صار واحد جرين زون بيفتح المدارس المحلات ترجع السوشيال والايكونوميك لايف practically almost or as close to as before as we can. We basically open up. أكيد we would still prevent large indoor gatherings. We'd have to mask and all these sorts of preventive actions. So these are still very important, but the point is the connectivity can largely resume. The yellow zones border the green zones, but also similarly have zero community transmissions. But geographically, they're on the border with between green zones and red zones. We would want these yellow zones to have even more, to be even more on top of preventing events or opportunities for the virus to transmit. And then you've got the red zones. The red zones would have more than zero, or basically one or more cases of community transmission. And over there, then the state and local officials can focus on driving it. We see an incentive over here to get the local people to drive towards zero as much as they can, and drive towards zero and then open up. ومش ضروري كل شيء يكون يعني كمان dictated centrally تنقول من الوزارة أو من الدولة إنه شو precisely لازم يتسكر وينحط وينعمل. أكيد بيكون في general restrictions بس ضمن locally they can still work around. They know their local areas بطريقة أحسن بكتير. بقى كمان فيهم to take the initiative in that. واكيد بيكون من هيدا الناحيه كمان بدنا نفكر isolation quarantine. obligatory ضروري انه يكون في centralized isolation للpositive cases.
voluntary للquarantine of contacts أكيد we want even more than that. We would like it obligatory بس الواحد بده يفكر بالأعداد يعني ما فينا to quarantine thousands and thousands of people. It's just too much. So practically we need to drive the numbers lower. Of course, with the local initiatives, we can get to that. And once all the zones have become green zones, we can open up the whole country. وساعتها هون الفocus بيكون on maintaining zero. There are some tools that would make all of this much easier. خاصة إذا صار عندنا travel restrictions بين red zones and other zones, which would speed up the result of getting to green zones much faster. ومن بيناتهم rapid antigen tests, especially over here. So خاصة كمان موضوع المطار يعني مثل ما الواحد فاتح الحنفية وكمان ناطر للليفل تبع المي ينزل، ضروري الحنفية تتسكر بالأساس، ومش ضروري completely نقطع الكونكتيفيتي، بس حيلا شخص. This is becoming a central feature. Every successful country has control of its borders, has some control over the cases that are going through its borders. So the only real solution is 14-day quarantine at centralized facilities. We'd love to rely on self-quarantine and self-isolation, but we know from the overwhelming majority of countries, it doesn't work. It only takes a few to not quarantine or isolate and things get loose. And it is much more than a few that we see in most countries that are not complying. But من هيدي الناحية, hotel quarantines, it's also that's the way to head into. Of course, we want to maintain high quality for these places. At 14-day, there are discussions. You can actually drive it down lower, perhaps. Even though in China, for example, now they're driving it even further up and asking for 14 days centralized. بعدين جمعة بالبيت وجمعة من بعدها كمان health monitoring. So there are different approaches to this, but the goal is the same. We want to drive towards zero community transmission. With the use of rapid antigen tests, that 14-day period can be cut down much shorter, certainly. So this is basically the key features of the strategy of getting to zero COVID. And this can be adapted, this can be adopted or adapted in different ways. But the point is, we need to fight COVID in the community and not just in hospitals. By the time we over-rely basically on hospitals, it's already too late, and it's only a matter of weeks before we lose control. So with that, نرجع ننتقل to a broad discussion. بتصور رح ناخد some of the questions باقي منناقش هيك شوي بين بعضنا. We can take in some of the questions, which I'll just mention broadly right now. Do hospitals have a database where they record recovered patients regarding antibodies, giving convalescent plasma? Yeah, but I have to يعني لازم كمان نقول انه لحد هلا الدراسات الكبيره واكبرهم ريكفري ترايل ما لقت عن جد في دليل على انه الكونفالسنت بلازما has an effect، وخاصه انه اذا بنلاحظ يعني شو عم نشوف على وسائل التواصل الاعلامي، الكونفالسنت بلازما اصلا عم يستخدم على المرضى بالاند ستيج تقريبا او الليت ستيج للمرض، وهي هيدي الفتره اللي بفوت فيها المريض على المستشفى بيكون اصلا جسمه صار عنده انتي بوديز، ولما عم نعطيه بلازما يمكن حتى اللي عم يعطيه بلازما عم يكون عنده انتي بوديز اقل منه للمريض، وهذا شيء يمكن من الاول انا حكيت فيه بدايه الجائحه انه لازم نقيس مستوى الانتي بوديز عند الشخص اللي عم يتبرع، وانا بعتقد انه ممكن هذا الشيء يكون ساهم كمان بتطور الفيروسات، لانه اذا انا عم بعطي بلازما فيها عدد كميه انتي بوديز واطيه والمريض عم يضل عنده الفيروس لفتره طويله، انا عم بحط الفيروس اندر بريشر لحتى لي اعمل سيلكشن لبعض هيدي الطفرات. وهيدي السلكتيف بريشر كمان applies for all the different medications that we're experimenting with. صحيح. So البلازما ممكن يعني في دراسه واحده انه البلازما مفيد عند الحالات البكير اللي هن الكبار بالعمر اللي يعطوهم البلازما كثير بكير، بس كانت النتيجه يعني كمان منها النتيجه واو، بس الدراسه الكبيره كثير ما لقت في اثر.
خاصه انه كمان البلازما شيء مكلف وهيدا ف يعني حرام بعدنا نقول للعالم هلا اذا مريض صار شوي بحاله متقدمه روح نبشه عم متطوع وكذا ويعمل هالافورت اذا نخبره النتيجه على الاقل يعني. Doctor, Go ahead. can you hear me? أكيد. مين معنا؟ مين عم يحكي؟ Okay. أنا زينة وهبة. Thank you so much for the webinar. Hi. Exactly what you said إنه عم يوصلوا على المستشفى يعني حالتهم ما بقى تتحمل. بينما don't you think إذا في initial responders أو team initial responders ويعملوا توعية إنه you feel symptoms, you detect positive دغري إنه يكون في at least some sort of antibody centers لأنه at this point we have nothing to lose. يعني أنا this week I'm sure lots of us 7 family members have passed away. اللي عم بفوت على ال ICU ما عم يطلع، عم بيجوا عم يوصلوا very late، عم يوصلوا already يعني the overwhelmed staff كمان ما بقى لهم حيل، ما بقى لهم hope. يعني اللي عم بيشوفوه إنه خلص just pass on to leave room to the next. Sorry, I don't mean anything, بس قد ما they're overwhelmed, it's hopeless. إنه لازم يكون في initial responders, don't you think? إنه we have nothing to lose. هلا في علاجات تانية يعني مثلا لما يصير المريض بالحالة متقدمة في الكورتيكوستيرويدز. هلا أنا فارماسيست وفيرولوجيست I'm following up on the studies on therapeutics. في الكورتيكوستيرويدز have shown effect. Unfortunately, early on monoclonal antibodies have shown really good therapeutic effects compared to other treatments. So بس معنا اياهم بلبنان يعني limited supply. بس البلازما at late stage ما في يعني الستاديز خلص انحسمت مثل الهيدروكسيكلوروكوين مثلا. هو حتى من ناحيه initial stage يعني الهوسبيتالايزد patient يعني once patient is hospitalized خلص صار عنده already هو their own antibodies. Exactly. يعني عم بتصير بالمقلوب. هو effectively حتى يعني there's just no good therapy at this moment بالنسبة لكوفيد. حتى الدexamethasone which so far has had the best results. Giving corticosteroids is certainly helpful لما نحكي at the population level. It depends on the individual, but we just don't have good treatment options in terms of COVID. Corticosteroids is good in a subpopulation. Yeah, exactly. But we need to shift to prevention mentality strongly. We just cannot cope. Neither the individual, the cost is too high in terms of lives, but كمان broadly the health system will costs. Right, we're getting some questions. Would any of the other speakers like to bring up any question or something to discuss all together? Let's take the questions. هيدا حرام يعني نطرناهم ساعة وقعدناهم نجاوب لهم على أسئلتهم. Let's open the discussion مع الأودينس. في من هيدي الناحية في كمان نذكر حدا سأل قبل إنه ليه بلشنا زيرو كوفيد LB. هو نحن we've mentioned I think on and off on some of the material and why we've gone into this direction. بس بالأساس لأنه ما شفنا نحن قسم كبير منا كنا عم نجرب individually within or advising institutions and trying to get them within and outside of the state, trying to get people to to adopt effective measures and a strategy as well. بس وصلنا لمرحلة إنه some technical people were convinced, but above that, the political leadership of the country, يعني various institutions, it was very difficult to go beyond that. So I think it was a completely missed opportunity. لأنه كان عندنا a fantastic success in the spring. If we had built onto that, there was a time when we had only a dozen or two deaths, which were tragic, of course, but still at the time, لو حطوا long-term measures, we wouldn't have reached anywhere nearby. And we would have had 35 deaths maybe in total, like Vietnam, or something here and there. So the point was to get an effective strategy. We didn't see an effective strategy happening. We saw Lebanon repeating the similar mistakes done in many other countries.
وأكيد we also now over time we've experienced there needs to be more multidisciplinarity, and there needs to be some people familiar with complex decision making, or people that don't wait for the data just to develop, but actually take action based on what has been working in many other places. So I think نحن كمان الشيء اللي بيجمعنا هون the speakers and I is we recognize the need for multidisciplinarity and for a very effective approach in this. So جاد في سؤال انطرح يمكن كمان انه نحن قبل قدمنا استراتيجيه، في حدا did anybody from the government talk to you about your strategy؟ في اشخاص مش formally لا formally official capacity لا ما في حدا، بس بنعرف في اعضاء بعده لجان يعني، وكل هذا نحن we've approached we've discussed. برجع بقول at the technical level في a good number of technical people that are convinced, not all of course, بس there is that. بس الموضوع هو formally it would be great, but it doesn't matter so long as they adopt an effective strategy. نحن as a ZeroCovidLB, I think we'll just disappear. We don't need anything formal. We just want the idea adopted and effective. لا ما هو at least if somebody engage with you that's good from these committees, that's good. هلا في nothing formal. كثير فكره عم تنطرح كثير فكره عم تنطرح على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى هون جو عم بيقول انه كيف بدنا نوثق بالفاكسين ديستريبيوشن اذا ما واثقين بالدوله. بس لازم نتفق على شيء يعني بمكان ما لازم نوثق بالدوله. بالاخر vaccination programs, the national immunization programs has been ongoing for other vaccine preventable diseases, and we know measles have been under control for a long time. Recently it's went a little bit out of control in many countries and a little bit out of control in Lebanon. So at a certain level we have to trust the government to do something. So we have to trust the government on vaccination because that's their mandate to do, and they have the capacity to do. So we have to, and I think they can manage that. I hope that they're learning from lessons of countries, even the United States, United Kingdom. They had hiccups with vaccination programs due to the lack of trust. أعطيكم example مثلا بأمريكا كان عم يبعت مثلا 50,000 فاكسين دوز على هالمدينة، فكان ينبعت 25,000 على الفاكسينيشن سنتر أو على الهوسبيتال لحتى يخبوا ال 25,000 الدوز الثاني. تيجي المستشفى تخبي نصهم كمان لحد خافت ما ينبعت الدوز الثاني لما يجي وقتها. فوصلوا لمرحلة إنه ما كان في دوزز enough بالوقت اللي كان كل حدا مخبي النص الثاني للدوزز. ففجأة صار في عدد كبير من الدوزز لما اجى. فبمكان ما لازم نوثق إنه هالدولة قادرة تعمل شيء، وهذا الشيء الوحيد اللي باقي لحتى نقطع المرحلة. علينا إنه نضلنا نحاول نقدم النصيحة، نقدم الاكسبرتيز تاعتنا لحتى نقطع هالجائحة. I fully agree كمان. يعني ضروري لأنه يا ريت فينا at a more local level، وفي بنعرف في بلديات جربت تاخذ الانيشيتيف وبعدها عم بتجرب كتير قد ما فيها، بس لحد معين يعني متى يوصل الكيس ليفلز لمطرح ما وصلت وبالأوضاع other ongoing crises اللي عنا، we have to have some kind of national approach and national response. So the struggle بس منا لحالنا. في كتير بلدان كمان عم يمرقوا بنفس الشيء، وفي كتير في 30 منهم مرتاحين ومبسوطين وهيدا. بس رح بدي to share the screen لأنه موضوع الvaccines I find it we all find كمان is very interesting. بس ما يعني some of us كمان see it إنه we also have I see it as a tool. That's the thing. It's a tool. It's not a solution. And vaccines أكيد will make our life much easier to maintain. It's the end goal. It's the end goal. But till then, till we have the whole population, or at least a good level of population vaccinated, we have to
control the disease with others. Yes, exactly. But again, it is. I mean, I would see the end goal is to really get to zero COVID, zero community transmission, and the vaccines and isolation, quarantine, or border controls are all parts of this. They're all important tools of it. With the vaccines, it opens up a lot of possibilities, of course. But practically speaking, نحن بلبنان, we're not going to reach herd immunity by vaccinating 15% from Pfizer or 20% from COVAX. And even if we increase that, we need even 70% is not going 70 to or 80. enough. This is a matter of discussion, actually. And there have been many interesting hypotheses about that, is whether really 70% is the gold number for herd immunity or not. I think there is a chance of debate there, and we will learn lessons from the countries that started vaccinating and are ahead of us in vaccinating. Let's wait and see. Agree. Maybe 50% might be enough, particularly if we go to the most susceptible population, if we cut the transmission cycle. So at least that would slow down the spread of the disease quite substantially. So we don't want to really scare people that we will live into this forever. No, but I think the concept of herd immunity to begin with, it functions at the contact level. Just because so it's all centered about the people around the person being vaccinated and immune. This concept isn't automatic once you've reached 70 or 80% of your population. طالما في some subgroups in the population, for example, that refuse to take the vaccine or don't get the vaccine, so the virus will circulate. And we know that the Moderna and Pfizer say you will, Pfizer or Moderna, for example, say the vaccine. Let's say 95% effectiveness in preventing serious disease, but in terms of transmission of the virus, you still catch the virus and may transmit it. That may be around 60 or 70%. Well, that's discussion is for AstraZeneca. I don't think they have a number on how much transmission is reduced, because while you still can be positive for the virus, we don't know how transmissible you are. I agree, because you might really neutralize the virus. But this is have two scenarios. Really a matter of debate, and we have to remember that this is a virus that might just become a seasonal virus. The burden will be much less and become like a seasonal flu. Whether our immunity from this 2 doses of vaccine will be good for life, or whether we have to get boosters, these are still early. Our main goal now is to end the pandemic, not end the disease. Okay, there's a over here. I agree, but I think the importance is not to repeat the mistakes we did last year, which is wait and see how this will develop. We know there are no. We have to continue. Exactly. I mean, we know there are uncertainties. We're uncertain how effective the vaccine is going to be, and it might develop into a situation where it's actually endemic, and it keeps transmitting. It is. Yeah. It actually is, Jade. This is how the trajectory is now going. We're more at endemic level rather than a pandemic. We're already in a year after. Another couple of months to a year, we're going to be reaching endemic levels. And this is what Dr. Zaraket has been saying. Flu-like, so Corona would become like the flu in a way. No, but I think over there is a difference because we are making yet another assumption about its impact on mortality and morbidity. If it becomes endemic, no, of course, still be raging and killing people. So I think you cannot eliminate. I think a respiratory virus like COVID. What you will end up once you have all immunity, most likely its burden will be much less. Unfortunately, it will still constitute a burden on the society, but not as much as during the pandemic cycle. That will be the post-pandemic era. So this is another, I think this is a long debate that we can have, but the main goal now is to really minimize the pandemic burden, awaiting for the herd immunity to be developed through through the vaccine, not through the spread of the disease. مش من خلال إنه نخلي الفيروس ينتشر
وهيدي نظريه انه خلي الفيروس ينتشر يتطور وبعدين بينتهي من حاله وبصير فيها الطفرات وهذا القصص كلياتها. Exactly, I agree. بس مناعه القطيع ما بتوصل من ناتشرال انفكشن. لبنان مش حيكون اول بلد بيوصل لمناعه القطيع لحاله من تلقاء نفسه. هو مثلا in Manaus, the city in Brazil, they have an estimated 60 to 70% of people that were infected in the previous surge in this disease, and now it's continuing on. The virus will not disappear, but we need to build up the systems and strategies to take care of it, rather than giving an illusion of people. And the vaccine will come and then everything can get back to normal. My thinking is, and our thinking in the committee is, we need to do what we know works, which is getting to zero COVID. And there are 30 countries that have already succeeded from this, and the vaccines will certainly make it much easier to maintain it at a low level. And the thinking of this is, we need to scale it down. It has to be much, much less. We can't accept hundreds and thousands of cases going on. So I think that is my main concern للبنان، لأنه نحن لوين واصلين إذا بدنا نعتمد تكنا we've vaccinated and then see what happens. We need to take action now. أهم شيء إنه to be proactive. Don't wait and see what happens. وهيدا اللي صار بنوفمبر وقبل نوفمبر، واللي حذرنا منه بالبداية، إنه ما فينا ننطر ونشوف شو حيصير أو نفكر إنه حنكون غير غيرنا. النتيجة وحدة. فكرنا حالنا انه نحن عندنا جينات مختلفه، افتكرنا حالنا نحن عندنا بلد مختلف، طبيعتنا مختلفه الى اخره. بالاخر الفيروس واحد، رح نوصل لنفس النتيجه. وقعنا بالغلط مره، ان شاء الله ما نوقع بالغلط مره ثانيه ونفكر انه وصلنا لمناعه القطيع، نعمل نظريات حول الموضوع او انه الفيروس حينتهي من نفسه. لازم ناخذ القرارات بكير كثير، لانه لما نتاخر بنوقع خلص بالمشكله مثل هلا صار فينا. ما عادش فينا بصير يعني نفوت بالمأزق وما عادش فينا نطلع منه بسهوله. وبرجع باكد، اذا بدنا نشوف اذا في فيروس متحور بلبنان او لا، هيدا شيء مش انه بيصير بوقت اللي بتيجي الطياره على لبنان. هيدا شيء بيتم من ضمن استراتيجيه وسياسه ومنه سهل وشيء مكلف كمان. بس ما بكفي هلا ضمن انه هلا نبعث كم عينه من هون وكم عينه من هون وننطر على هيدا الموضوع حسن، لانه صار في حديث كثير انه بخصوص الفاريانت سوري السترين البي 117 و how much it spread بلبنان. ونحن we've exchanged سوا كمان على هيدا الموضوع. في شو الامبريشنز تبع السبيكرز من هيدي الناحيه بهيدا الموضوع؟ لانه حتى عندنا سلايد يعني تو كومبير شوي وتنشوف. بس انه بس عيد السؤال بليز. بخصوص البي 117 والقديش I'll share this من هون share screen and we can comment to move on and then we can wrap up in a few minutes after that. شفنا لانه بخصوص البي 117 for example هون in the UK قد ايه عم بيكون البروبورشن تبع البي 117 reaching 70%. So it's become the dominant strain over there, and it's harder to control, and it was apparently increasing despite their lockdown before in December. I will tell you something, these variants, remember once that was one of the earlier tweets I put when this was announced. Once this variant enters the country and takes a foothold, it's difficult to interrupt. Okay, this is what we call founder's effect. Usually you detect this kind of variant when it's too late. Okay, so if you are doing local surveillance on routinely and data is appearing very fast, then that's good. But the problem with these sequencing tests is that usually you get the results after some time has passed, and then you know of things happening after some time. So it's not fast enough sometimes to act upon.
And imagine if you need at least to sequence, يعني the CDC said that we need at least to sequence 5% of our samples to be able to have a good public health response. هون يعني شفنا in the UK قديش انتشرت وهون كمان in Denmark where they also sequence a lot of their cases. Them and the UK are global leaders in how much they're sequencing. We can see كمان this strain increasing B117 in Denmark as well. But what Denmark did was they actually locked down before Christmas started. They still have a lockdown around, so they are controlling it. And they have a huge concern for example, coming in Germany, Christian Dorsten over there is well known as well, and he and for example, exactly, they basically him and others are basically laying it. If we don't get a control now, if we don't set up the systems now, then in March, April, when this becomes dominant in many countries, it's going to be too late. Then the only option will be, instead of locking down for a couple of weeks, they have to lock down for several weeks and have even harder lockdowns. So really now, I think يعني شو الحديث عم بيكون عن the coming variant wave, the wave of various variants, مش بس تبع اليو مش تبع اليو اللي لقيوها باليو كي B117, بس كمان what you had mentioned earlier that they had found in South Africa or Brazil, but particularly with the faster transmission تبع B117. So there is a very big concern, and we might be losing an opportunity now to take action before it gets even harder to prevent this. In Portugal, I'll also mention, because there was concern about Portugal and how much is happening. Portugal, مثل بلبنان, they opened up for Christmas. They planned to close for New Year's, which they did. But فتحوا gatherings, restaurants for Christmas, and they had skyrocketing كمان مثل in terms of cases per million people. The ECDC report اللي طلع من يومين basically their assessment إنه Portugal has been systemically sampling for 1 week of every month and sequencing from that. So that's also a much better way to have a system to keep an eye on, to monitor these things. And they attribute the change in Portugal mainly to the relaxation of measures, but also to a lesser extent, it's the contribution of the new strain. So we see these trends. What's maybe more concerning is what we don't see. شو رح يصير من بعد هيدا الشهر وشهرين ثلاثة. So هون إذا فينا نستبق ونحضر حالنا بيكون شيء كتير مهم. وفي شغلة. This is why we would need a plan. Sorry, when you were talking. بدي أزيد على جاد شغلة كانت إنه ما فينا نستبق المجهول. يعني في شغلة كمان إنه السترينز من 6 أشهر ما كنا عم نحكي فيه إذا ماني غلطان، وما كان بالحساب، وكان إنه بيجي فاكسين وبلش فاكسينيشن. هلا صار في نيو أوبستيكل، بكرة ما بنعرف شو في أوبستيكلز تاني رح تجي، وكومبليكيشن ما لنا مفكرين فيها. فالاستراتيجي اللي بدها تنحط بدها تكون كمان somehow robust لهدول التشينجز اللي ما لنا حاسبين لها حساب. اللي هو الحكي سهل، كيف بدنا نوصل لاستراتيجي شيء ثاني. بس بالنهاية كمان with B117 or not شو كان تغير بالاستراتيجي؟ هذا سؤالي كمان. يعني no, it's more transmissible، بس بنفس الوقت نفس الاستراتيجي still applies. يعني ما تغير. Absolutely. Some measures are just less effective, but we يعني البلدان اللي عندهم a system and a strategy there will succeed with this. I mean Thailand, Vietnam مش عم بيحكوا بالموضوع لأنه عندهم a system و they will tweak things here and there. بس face masking, wash, ventilation are of course very important, but it won't be enough if there's no strategy. The tools and what we have, يعني we have learned over the past many years from other pandemics. شو هن التولز اللي احنا لازم نستعملهم to be able to
to fight back, if we want to say. So هن موجودين. It's just about adapting your strategy and which one to choose at which time. يعني أنت بتعرف تنقول بالأول وحسب كمان الجول تبعك. So في الجول of mitigation، في الجول of elimination، في الجول of helping the healthcare sector. So كل هول بس إنه tools هن موجودين وهن ذاتهم despite having new strains and maybe with higher transmissibility or transmission or not. So Yeah. Yes, I fully agree. It's I think we've gone a bit over the time, so ما بعرف إذا في any burning question, but I'll just briefly reply Johnny. أكيد ضروري إنه يكون في a lockdown to get the cases low enough تنقدر نطبق green zoning. ويعني يا ريت صارت هيدي بنوفمبر، بس هيدا اللوكداون كمان بنكون عم نضيعه إذا ما رجعنا رحنا لشيء مختلف يعني من بعد اللوكداون. So speakers. السؤال عن ميديا جاد لك. Sorry, go ahead, Ghinwa. I'll look it up. No, that was not me. I think someone else was speaking. يمكن Reem, I think. Yeah, because you mentioned burning questions, so right, like go I ahead. had a burning question actually. Absolutely, go first ahead. of all, I want to say, thank you guys so much for the presentations. They're very, very well presented, and anyone with any background was able to understand them, I believe. My question though is, I mean, the strategy is there. I feel what you presented, Jade, was fairly comprehensive from the way, just like what you said, and it made sense. It's based on evidence. We've seen what other countries have done. So we have this now in place, but how are we going to take this to policy level? How are we going to take this to the media? How are we going to take this to, share to the general public as well? So I think what is the next step for us in order to make this turn into something that the government is adopting? So that was my burning question. Thanks. I think, one of the things is to have these sessions where we get together with speakers from different specialties and exchange opinions on the strategy, but also other things that are extremely important. And also we can think through some solutions and improve some things as well. I think in terms of next step, we're trying what we can. We have the platform. We have a discussion platform on Slack. Anyone is welcome to join it, not only the people who want to be part of the committee. Anyone is welcome to join. We plan to hold more of these sessions more. We've been trying to, mostly on social media, to spread the word, share with officials. We've shared with numerous officials and politicians, MPs and ministers before on this. We keep trying. There's the written and online media is sharing a lot, not so much on TV, which is a different topic, but we're trying, and anyone is welcome to join their hands as well in this, or just take the idea. We don't have a copyright on the whole zero COVID idea or on the strategy. There are a lot of things people can do with this. We're trying. We hope there would be a response. Maybe the main thing is the public outcry. Maybe if it's strong enough to convince authorities that we need to move in an effective direction, maybe that would be it. I don't know. Yeah, actually, to build on that as well. So I am part of a risk communication and risk community and community engagement platform, which is led by WHO and UNICEF. I don't know if you know about it or not. However, it's got a lot of NGOs, and mainly NGOs actually, and we could put you guys in contact with them if you are not already in contact with them. And I think having your data and then people build upon that, organizations build upon that and present it in a way that is easy for the general community to understand would be also one way to get the message across to the mass. Let's do that. Let's exchange after the seminar is over. Perfect. Contacts. Yes, that's a great idea. Thank you. Perfect. Anyone else or the speakers, would you like to have a final word? Maroun, Hassan, Ghinwa?
I'm good. I just want to thank you again, Jade, and as well as Maroun, Ghinwa, and all the participants who joined us in this afternoon. It was a very good discussion. I hope it keeps moving forward. I want to ask everybody to continue, with the lockdown restrictions and precautions to help us go through this difficult period of the pandemic. Yep, same for me. Thanks for the invite, Jade. It has been a pleasure to share with you this. I hope everyone benefited from it, and if you have other questions, you can always, I think, contact us. All of us are on Twitter and social media. Yes, keep hanging on in this lockdown. Keep wearing your mask and physical distancing, and we hopefully get through this. Same for me. I'd like to thank everyone for joining, for the fellow speakers, for Jade, for organizing all this. I just hope that people from the academic sector collaborate more, share more, have a separate platform that kind of talks and gives the government or everyone, they say, okay, this is what we think, or even if there are differences among them, this is what we think, take it or leave it, but to give something out there that is data, that's based on data. So I think this is something we should, it's like the Swiss model. They have a task force of academics and they kind of give a report every week. They don't have to be giving orders to the government, but they're just saying, okay, that's what we think as a whole. So I think this is something that we could build on maybe, and we can copy for the next steps. So yeah, thank you everyone. أنا كمان بدي أتشكر الكل وخاصة حسن ومارون وغنوة أعطيونا من وقتهم ونقدر نجتمع اليوم. والمهم بتصور ضروري إنه يكون في space to have these discussions، لأنه هلا شفنا كمان من الوقت حديث طويل ومهم ضروري إنه يصير حتى لو ما بنتفق على كل التفاصيل. نحن هدفنا هو نفسه إنه we want to prevent deaths and morbidity due to this disease. So we need to engage with each other. It shouldn't be closed up, these kinds of discussions, and the public not having access to them. It's extremely important. مثل كمان موضوع الداتا وكمان sharing. شيء يعني شو بده الواحد يقول ضروري إنه أكيد نشتغل على هذا المواضيع، على هودي المواضيع بقى. بدي أتشكر كتير مارون وحسن وغنوة عن جد. Thank you very much for being in the discussion اليوم معنا، وhopefully كمان بنكفي بالمستقبل بعض المواضيع. ويعطيكم العافية جميعا. بدي بس أقول إنه ككلمة إنه حتى إذا نحن حطينا الهدف إنه نوصل لزيرو كوفيد، زيرو كوميونيتي ترانسميشن، حتى لو فشلنا فيه بنكون عم كتير نحسن الأداء اللي نحن بنقدر نوصل له. بنكون we would have been able to prevent a lot, thousands of deaths, many more, tens of thousands in terms of morbidity. بقى هون موضوع الهدف التارجت ضروري إنه يكون شيء منطقي وكمان ethical من هيدا الناحية. ولما نشوف 30 بلد قدروا يوصلوا لهيدا الشيء، إنه حرام كمان نحن ما نفوت فيها. منا مسألة resources، لأنه أكترية هودي البلدان low resource countries، بقى قد ما فينا نتجه ونفكر بهذا الاتجاه بيكون كتير منيح. يعطيكم العافية و have a good day. Thanks. Bye. Bye everyone. Bye everyone. Stay safe.